Hello viewers, welcome to Science TV for the lunchtime news, which happens within the country and also internationally. My name is Videlis Njoki, and this is my sign name. My voice interpreter is Minimbesa. On to our first news item that is happening around our country. President William Ruto now says pre-election talks with the ODM party will be of equal strength between the two parties. Speaking in Siaya County, in the company of ODM party leader Dr. Oburu Odinga, President Ruto said that the outcomes will be a win-win for the two parties. So this means that they are going to benefit the two parties. Sisi tunaenda kuzungumza tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote, na sisi tunakutana kama equal partners as ODM, and we are going to continue to negotiate, and we are prepared a negotiating team. Mimi ni party leader wa UDA na mimi ni former deputy party leader wa ODM. So I am on both sides and I will make sure there is fairness. Kwa hivyo you have no reason to worry at all. Sasa sisi sio kama zamani. Hii ni ODM mpya. Sisi tunatafuta power. Hatutafuti sasa vitu ndogo ndogo. Vitu ndogo ndogo tumewatia DCP. Hii maneno ya broad based si maneno ya viongozi, si maneno ya rais, si maneno ya baba ama Dr. Buru ama Mama Aida. Ni maneno ya maendeleo kwa wananchi wa Kenya kila mahali hapa Kenya. We are not going to betray the spirit and the vision of Raila Amolo Odinga by getting divided. It was his wish that we work together. The wrangles continue between ODM and the leading party, that is the UDA, so they have to come to an agreement. So let's see and hope that soon they'll come to amicable solutions. On to our next news item. 10 families filled Nairobi Funeral Home to identify their kins who were killed in the Friday floods. A state of anguish and pain was witnessed as 15 families positively identified their relatives who were swept away by the raging waters. 10 other families are searching for the whereabouts of their kins. Mimi ndio nilikuwa nakaa na yeye Kawangware. Alitoka kwa nyumba Friday akienda kazi, akikuja mpaka town. Hiyo mafuriko yenye ilikuwa ndio alipatikana Uhuru Park kama imepotesha maisha yake na manager yao wakiwa anaenda. So kufika hiyo saa 2 pia manager yao pia akapiga simu huko. Akaambia wafanyakazi mahali tuko ni mahali kubaya. Mvua imejaa hapa na tuko area ya Timon. So tujafika na hatujui tutafika saa ngapi. Kama amekufa ama amepelekwa na maji ama amepelekwa hospitali bado hatujajua. Sasa tumekuja hapa City Mortuary kumtafuta na tumeambiwa yuko hapa. Kitu saa 6 tena nikampigia, uko aje? Akaniambia kwa saa hii maji bado imejaa, niko juu ya meza, nimeshika roof. Na hii maji inatuua. Haki uniombe tu, hii maji inanipeleka. Kufika kitu saa 7 kupiga simu ilikuwa mteja. Condolences to all the families that have been affected by the floods, and we hope that the families will get their kins and their family members as soon as possible, whether they are alive or dead. On to our third news item. 300 families from Homa Bay been rendered homeless after River Sondu
Mirio broke its banks following the heavy rains that began on Friday. Elsewhere, in Nyeri, tens of acres of crops have been destroyed, with residents living in fear of mudslide in the coming days. Msichana wangu alikuwa ametoka nje, kurudi akakuja akatuambia kanal imefanya nini? Imebomoka. Sasa ni kutoka mbio kuchukua watoto kuwaondosha hapo, tukawalete pali iko juu. Hapo tukaanza kuliza alarm ya kupiga mayoye, watu wale wako karibu watoke. Na uoga juu ya hiyo kanalo, bado mvua inaendelea kunyesha. Na kwa juu ya hiyo kanalo kuna demu iko saidi ya juu, kwa hivyo inaweza leak. Kwa hivyo wafanye bidii watuokoe. Wengine wamehama, hatuwezi ishi shule na watoto wanasoma shuleni. Sasa tunaomba kama tunaweza pata mahali pa kuishi. Livelihood activities have been distracted, especially fishing activities, and they have different needs. They have needs from food, non-food, medical services, and also psychosocial support. We need that cooperation. When we tell people to move, it should not be felt like we are forcing them to do it. It is for their safety. The rains that have been happening, it has really destroyed so many properties and crops. As you have seen from our news clip that has just been played previously, and we hope that the government is going to intervene and help the people living in those areas. On to our next news item. Opposition chiefs Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, and Justin Muturi were on Sunday forced to use a different venue to attend Sunday service in Meru County, after the opposition advance team was ejected by police from the Kaaga Methodist Church to create a space for the deputy president, despite opposition leaders confirming attendance. On his part, Deputy President Kithure Kindiki drummed up support for UDA administration. Let's watch the news clip. Wewe William Ruto alikuchagua bila any condition. Hakuna kazi umewafanyia, ni kuandanganya, ni sawa tu. But why are you intimidating them using the General Service Unit? Sisi hapa viongozi, hata ukikataza kwenda kanisa hiyo, si tumekuja hii. The guy is already in a big ako kwa pool, kwa shimo. Sasa ile anafanya leo, si ni kuendelea kuchimba ile shimo, aendelee kuingia ndani. That's why we are saying, Kasongo, ole wako. This is a deliberate, calculated, and unconstitutional act of political repression carried out on a Sunday morning at a house of God against Kenyan citizens exercising their most basic rights. Rigathi, wakati Kibaki amekuwa rais wa Kenya, hatukuona akituruingia hapa. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais, hakuturingia hapa. Wewe unakuja kuturingia hapa. Wewe ni nani? Ulienda kupigana na rais, ndio ukafukuzwa, ukatoka kwa kiti. Wachana na mimi. Sasa mimi ndio nimekalia. Wachana na mimi. Nitengeneze Meru, nitengeneze Mount Kenya, nitengeneze. We know that the government is truly working so hard to attack one another. But now with the rising waters, we need to try to see how they can sort out that issue of the drainage systems. On to the next and final news item. After a devastating floods witnessed from Friday in the country, leaving a trail of destruction, heartbreak, and loss, government has launched a multi-agency response to provide food distribution and repair
critical infrastructure as the nation counts the loss of the disaster. This is such a sad situation, and we hope that the government is going to create a multi-agency response that is going to sort out these issues so that our citizens can stay safe. Thank you so much for watching Science TV at 1. Continue supporting us by following all our social media platforms, our Instagram pages, Facebook, TikTok, and also subscribe to our YouTube channel, Science TV. Let's meet later during the 4 p.m. news brief. Enjoy your lunch.